A warm welcome to all. This is a video on postcard campaign conducted by Arakkonam Division in Chennai City region of Tamil Nadu Postal Circle at Vedavelli Vidyalaya School, Ranipet. The campaign was conducted celebrating Azadika Amrit Mahotsav. Now, we are witnessing an MTS of Ranipet Head Post Office stamping the postcards with our Honorable Prime Minister's address and student details and keeping it ready to hand over to Vedavelli Vidyalaya School. A close-up shot of postcards ready for handing over. We are now entering Vedavelli Vidyalaya School, a leading CBSE school in the district. The school is equipped with latest technological equipments to teach their students. Shri K. Shivashankar, SP of Arakkonam Postal Division, handing over postcards to school authorities for conducting the campaign. The campaign is conducted in connection with Azadika Amrit Mahotsav, the celebrations of 75 years of Indian independence. Hence, the students of Vedavelli Vidyalaya depict the number 75, referring 75 years of our glorious history. And here is a stunning view of the entire school ground with students. Now, the students are sitting in the school auditorium with traditional wooden patla and a writing desk and writing the postcards to our Honorable Prime Minister. The students express their views and ideas on their vision for India in 2047 and about unsung heroes of freedom struggle. This is an opportunity for the students to meet our Honorable Prime Minister and share their views with him. India Post feels proud to be a part of this noble cause. On completion of the campaign, teachers collected back the postcards from the students. Now, the teachers started evaluating the entries written by their school students and selected 10 best entries. And the school teacher is now logging onto the CBSE website and complete the uploading process of 10 best entries. Can we now witness the feedback from the school students and teacher? அனைவருக்கும் வணக்கம். என் பெயர் திவ்யதாரிணி. நான் ராணிப்பேட்டை வேதவல்லி வித்யாலயா பள்ளியில் 10ஆம் வகுப்பு படித்து வருகிறேன். நமது இந்திய நாட்டின் 75வது சுதந்திர தின விழாவின் கொண்டாட்டத்தின் ஒரு பகுதியான ஆசாதிகா அம்ருத் மஹோத்சவ் கொண்டாடப்பட்டு வருகின்றது. இதன் பொருட்டு பாரத பிரதமருக்கு பள்ளி மாணவர்கள் சார்பாக 75 லட்ச அஞ்சல் அட்டைகள் அனுப்பப்பட உள்ளன. இதில் இதுவரை மக்கள் அறியாத விடுதலை வீரர்கள் என்ற தலைப்பிலும் என் பார்வையில் இந்தியா 2047ஆம் ஆண்டில் எவ்வாறு இருக்கும் என்பதை பற்றியும் பாரத பிரதமருக்கு கடிதம் எழுதி அனுப்ப வேண்டும்.
இந்த அரிய வாய்ப்பை அளித்த பாரத பிரதமருக்கு நன்றி கூற விழைகிறேன். நன்றி. सबको मेरा नमस्ते। मैं अलीज़ा इरम 11वीं कक्षा वेदवली विद्यालय रानीपेट से हूँ। जब हमको इस प्रतियोगिता के बारे में जानकारी मिली तो हमें आश्चर्य हुआ कि भारत सरकार ने क्या घोषणा की है। तो हमें ये ज्ञात हुआ कि जो आज़ादी हमें मिली है वो सिर्फ उन शूरवीरों की वजह से नहीं है जिनका नाम हम पढ़ते और सुनते आ रहे हैं, बल्कि उन शूरवीरों की वजह से भी है जिनका नाम पर्दों के पीछे छुपा हुआ है। इस प्रतियोगिता से हमें उनके बारे में और जानकारी मिलने का मौका मिल रहा है और हमें ये भी मौका मिल रहा है कि हम नव भारत 2047 को किस दृष्टिकोण से देखेंगे और भारत में क्या बदलाव ला सकते हैं। ये सिर्फ इसीलिए मुमकिन हुआ है क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हम पे भरोसा है। इस प्रतियोगिता में भाग लेके हम सबको बहुत गर्व महसूस हो रहा है। धन्यवाद। Hello everyone, I am Trina Soni of class 11 from Vedavalli Vidyalaya, Ranipet. Azadi Ka Amrut Mahotsav is a great initiative taken by the Honorable Prime Minister in order to celebrate 75 years of progressive India, of the glorious history of its people and culture and achievements. To celebrate this, our Government of India has come up with 75 lakh postcard campaign in which the students were asked to write on 2 topics: Unsung Heroes of Freedom Struggle and My Vision for India in 2047. It was a great experience for us as we came to know about the unsung heroes who had contributed for our freedom struggle. We also felt very happy to know about them. We extend our gratitude to our Honorable Prime Minister who have given this great opportunity. Thank you. Hello everyone, this is Smitaji Pawar, Headmistress Vedavalli Vidyalaya Ranipet. The idea of getting to know the vision for India in 2047 and about the unsung heroes of freedom struggle by the children was a phenomenal one. As a school, we felt very happy to be a part of Azadi Ka Amrit Mahotsav program. Through this, I would like to thank our Honorable Prime Minister, Mr. Narendra Modi ji, for giving us this wonderful opportunity. Thank you. The school authorities now handed over the postcards back to the postal department for sending them to our Honorable Prime Minister's office. The postcards are bagged and kept ready for further dispatch to Nirman Bhavan Post Office. Hope you all enjoy the visual treat. Thank you for spending your time and watching us.